Alright, welcome back. After a long time. ගොඩක් කාලෙකින් ඔන්න අදත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. Make a vlog style එකක්. This is going to be a vlog style video which I'm going to show some aspects of my life as a PhD student in Connecticut. It is very beautiful outside. අපිට ඊයේ snow storm එකක් ආවා. පොඩි හිම කුණාටුවක් ආවා. පොඩිමත් නෑ. It's not that small. We had like up to 1 foot of snow. අඩියක් විතර ආසන්න වෙන්න හිම වැටෙනවා කියලා තමයි කියලා තිබ්බේ මුළු කෙනෙටිකට් වලටම. In here the place where I live we got up to like 8 inches maybe අඟල් 8ක් විතර අපිට හිම වැටලා තියෙනවා. අපි තව චුට්ටක් එළියට ගලලා බලමු. Let's go and see outside in a bit. So the main aspect of this video is today I'm going to talk about our new semester starting tomorrow. මම PhD student කෙනෙක් මෙහි university එකේ. ඉතින් අපේ අලුත් සෙමෙස්ටර් එක පටන් ගන්නවා හෙට. ඇත්තටම අලුත් සෙමෙස්ටර් එක ගිය බ්‍රහස්පතින්දා පටන් ගත්තේ. But first 2 days was online. So tomorrow they're going to start the in-person classes. හෙට ඉඳන් තමයි අපේ in-person classes පටන් ගන්නෙ. මේ වීඩියෝ එකේ චුටි unboxing part එකකුත් තියෙනවා. I bought my brand new iPad. I am waiting it to arrive. So මම iPad එකක් ගත්තා. ඉතින් ඒකේ unboxing video එකත් මේ vlog එකේම include කරන්න මම හිතුවා. So I'm going to unbox my new iPad here in this video. So I'm still waiting for the iPad to arrive. It's supposed to arrive yesterday. iPad එක ඊයේ තමයි එන්න තිබ්බේ. හැබැයි due to this snowstorm it has delayed. So I'm waiting it to be arrived. Once it arrived, let's unbox that. Before that, we need to clean a mess. So it's snowed outside. ये හිම වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහා porch එකයි ඒ area එක අපි clean කරන්න ඕනේ. ඒක අපේ responsibility එක. It's our responsibility to clean our porch and walking area in front of our house. So let's go and try to clean some snow. හරි. එළියට ගිහලා බලමු කොහොමද හිම scene එක තියෙන්නේ කියලාද. Okay, let's go and see how the snowstorm has treated us today. Alright, it's freezing outside. It's about minus 9 degrees Celsius, but it feels like minus 16 degrees Celsius. All right. Okay, now I am done with the ice snow removing process. Mama ice tika ayan karala iwarai දැන්. Now I need to add some salt. So it will delay the icing process again. මම මේ salt කරන නැත්නම් මේ ලුණු කියන කතන්දරේ කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා. ගිය අවුරුද්දේ හිම වැටලා තිබ්බ වෙලාවේ කතා කරපු වීඩියෝ එක. ඒක බලපු නැති කට්ටියට ඒක link එක මම පල්ලේ description එකේ දාන්න. Alright, it seems my iPad finally arrived. iPad එක මම හිතන්නේ ආවා. මම දැක්කා FedEx van එකක් මේ ගේ ගාව නවත්තනවා. Target again order kare. Finally my iPad is here. Alright, finally the
iPad arrived. iPad එක අන්තිමේට ආවා. It's amazing how I couldn't find any iPad from apple.com. I mean, when I tried to order one from apple.com, they say it will take another 1 month. apple.com එකේ iPads ඉවර වෙලා මාසයක් යනවා ඒවා එන්න. මට හැබැයි target.com එකේ iPad available තිබ්බා. So I ordered my iPad from Target because they had one. So let's unbox and see how is the iPad experience. Alright, so we have some polythene and here it is. So this is brand new 2021 iPad 9th generation or iPad 9. Actually, I received the Apple Pencil 2 days ago. So now I have my iPad and Apple Pencil. So first of all, let's start unboxing from the Apple Pencil. අපි Apple Pencil එකෙන් බලමු unboxing experience එක කොහොමද කියලා. මේ විදිහට designed by Apple in California. ඊළඟට paperwork සහ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් extra tip එකක් වගේම charge කරන්න මේ wire එකකින් charge කරන්න iPad එකට ගහලා නෙමෙයි wire එකකින් charge කරන්න ඕන adapter එකක් tip එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඊළඟට paperwork ටික තියෙනවා. We can see the paperwork and the extra tip for the pencil and the adapter for charging. So that's all we can see in this box. ඒ box එකේ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට Apple Pencil එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්ත charge කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ පැත්තේ tip එක මාරු කරන්න පුළුවන් ඕන tip එක සවුත් වුණාම. Apple Pencil එකේ ওই ටික තමයි තියෙන්නේ. Then let's unbox our new iPad. All right, so we can remove the polythene. The polythene එක අයින් කරගත්තාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට iPad එක බලා ගන්න පුළුවන්. All right. iPad 2021 iPad 9 or the 9th generation. මේ විදිහට අපිට paperworks ටික බලා ගන්න පුළුවන් iPad. ඊළඟට charger එක සහ cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක lightning to USB-C lightning to USB-C cable and a charging dock. And this is a USB-C charging adapter. So as usual, the manual, Apple stickers and the warranty information. Alright, let's keep them aside. ඒක පැත්තකින් තියලා අපි බලමු iPad එක. මම ගත්තේ space gray color එක. I got the space gray version of this. This is how it looks. That's not all. I already bought the screen protector for this, so I need to install it now. I'm not going to do it over the video. And of course, I bought I bought a pouch for this, a case for this. Mama screen protector එක වගේම මේ pouch එකක් ගත්තා. මේ ටික. Now I'm going to turn on the iPad and set it up. This is all going to be for this vlog. I'm hoping you will have a great time, great week ahead. මේ වීඩියෝ එකට මම කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මෙච්චරයි. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙනකම් ගිහින් එන්න. ඔයාලා ඔක්කොටම
සුබම සුබ දවසක්. හරි චුටි දෙයක් අමතකුණා. MacBook Pro එකේ වීඩියෝ එකක් මම ගෙනාවේ නැහැ. I didn't bring any video. I didn't make any video about my MacBook Pro which I bought few months ago. ඒ වුණාට මට පුළුවන් අලුතෙන් ඔයාලා කැමති නම් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට පුළුවන් ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද after 3 months or after 2 months of using it. What's the experience of this iPad Pro after 2 months or something like that. I can create a video about that. If you want that video, please comment down below. I will try to make a video about my brand new iPad Pro. Also, I bought it like last November 2021, but I was so busy I didn't have any time to create a video about that. මම ගොඩක් busy වෙලා හිටපින්ද මට ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඔයාලා කැමති නම් ඒ ගැනත් දැනගන්න පළවෙනි අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබම සුබ දවසක්. Bye guys. I'll see you soon.